Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to this live session. It is stream hoche in my Facebook page and also in my YouTube channel. Ajke amra kotha bolbo about the black hole, space science, and also about Bangladesh. And today, to talk about that, we have a very special guest. Not only is she a Bangladeshi person, but she was also featured on the Science News as one of the top 10 scientists of 2020. And she is none other than Miss Tonima Tasnim Ananna'র. Miss Tonima, assalamu alaikum. আপনি কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম, আমি ভালো। How are you? Alhamdulillah, I'm good. Thank you so much for coming, and thank you so much for giving us time in your busy schedule. And I'm really glad that you were able to come. Thank you. Thank you very much for inviting me. It's a pleasure to be here. Yeah, and it's a pleasure to be talking to you right now. So, at first, আমি জানি যে আপনার একটা প্রজেক্ট চলছে যেটা ব্ল্যাক হোলের radiative efficiency এবং mass function ক্যালকুলেট করছে। সো এটা কখন ফিনিশ হবে এবং যখন এই ইনভেনশনটা শেষ হবে তখন how will it be beneficial to science এবং আমরা আর কি শিখতে পারবো? আচ্ছা, so the project যেটা আমি radiative efficiency নিয়ে করছিলাম, so we already published that last year. আর এখন ম্যাস ফাংশন নিয়ে যেটা আমরা করছি সেই ডেটা সেটটা হচ্ছে গিয়ে সুইফট প্যাট নামে একটা এক্সট্রা টেলিস্কোপ আছে যেটা পৃথিবীর অ্যারাউন্ডে অরবিট করে। তো এটা দিয়ে যে পিকচারটা পাওয়া যায়, তো আমাদের নিয়ার বাই ইউনিভার্সে যতগুলো অনেক ভরসম্পন্ন সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল আছে সবগুলোর ডেটা সুইফট প্যাট দেখতে পারে, সুইফট প্যাট এক্সট্রা টেলিস্কোপ। সো এরকম কমপ্লিট ডেটা সেট আমাদের আর নেই। তো এটা দিয়ে যে ম্যাস ফাংশনটা আমরা প্রডিউস করব সেটা হচ্ছে খুব কমপ্লিট একটা পিকচার পেইন্ট করবে যে আমাদের আশেপাশে মানে লোকাল ইউনিভার্সে কতগুলো ব্ল্যাক হোল আছে, এগুলোর ম্যাস কত, এই কমপ্লিট পিকচারটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো যে গ্যালাক্সিকে এরা কিভাবে ইম্প্যাক্ট করে সেটা। তো এটা আমরা এই বছরের মার্চের মধ্যে সাবমিট করতে পারবো। আর এটা দিয়ে মানে এখন পর্যন্ত এরকম একটা ম্যাস ফাংশন যেটা পরিপূর্ণভাবে এক্সপ্লেন করে যে আসলে কতগুলো আছে এবং কোন ম্যাসে আছে, এরকম আর কোনো এরকম কমপ্লিট পিকচার নেই। তো এটা অনেক বড় একটা কন্ট্রিবিউশন হবে অ্যাক্টিভ গ্যালাকটিক নিউক্লি যে সায়েন্টিফিক কমিউনিটিটা স্টাডি করে এবং গ্যালাক্সি এভলিউশন যে সায়েন্টিফিক কমিউনিটি স্টাডি করে সেটার জন্য। Oh, so you're saying that you're going to try to paint a picture almost. Yes. Yeah. Okay. Yes, a statistical picture, yes. Okay. সো আমাদের প্রোগ্রামে অনেক টিনেজার ভিউয়ার আছে, সো তাদের জন্য যদি আপনি সিম্পল করে বলতেন যে একটা ব্ল্যাক হোল আসলে কি, হোয়াট ইজ আ ব্ল্যাক হোল, তাহলে আপনি কি বলতেন? আচ্ছা, সো ব্ল্যাক হোলের ডিফাইনিং যে কোয়ালিটিটা আছে সেটা হচ্ছে এটার ডেনসিটি। এখন ডেনসিটিটা কি, মনে করো আমরা 1 কেজি তুলা নিলাম, হ্যাঁ, অথবা এবং 1 কেজি আয়রন নিলাম, হ্যাঁ, তো আয়রনটা খুব অল্প একটা জায়গা দখল করবে, রাইট, 1 কেজি আয়রন, কারণ আয়রনের ঘনত্ব অনেক বেশি। কিন্তু তুলা তো অনেক অনেক বড় একটা জায়গা দখল করবে, কারণ তুলা খুব ঘন একটা বস্তু না, তাই না? তো এখন পৃথিবীতে আমরা সবচেয়ে ঘন বস্তু কি দেখি? এটা দেখি ধাতু, যেমন কপার অথবা আয়রন, অথবা সবচেয়ে বেশি ডেন্স যে মেটালটা আমরা দেখি সেটা হচ্ছে অসমিয়াম। কিন্তু মহাকাশে যেখানে আরো অনেক এক্সট্রিম এনভায়রনমেন্টে আমরা যেতে পারি, ওখানে আরো অনেক এর থেকে অনেক বেশি ডেন্স অবজেক্ট আছে। যেমন হচ্ছে যখন তারাগুলো মৃত্যু পর্যায়ে চলে যায় তখন ইট স্টার্টস কোল্যাপসিং ইন অন ইটসেলফ বিকজ অফ ইটস গ্র্যাভিটি। কারণ নর্মালি একটা তারা যখন এটার একটা লাইফ স্টেজ থাকে, যেমন সূর্য যে লাইফ স্টেজে আছে, এটা হচ্ছে রেডিয়েশন প্রেসারের জন্য গ্র্যাভিটিতে তারাটা কলাপস করে না। কিন্তু যখন মৃত্যু পর্যায়ে চলে যায় তখন রেডিয়েশনটা তো আর আসে না ভিতর থেকে, এনার্জি প্রডিউস হচ্ছে না, তখন গ্র্যাভিটিটা পুরাটাকে একদম কলাপস করিয়ে ফেলে অনেক তারা এরকম। তো যেগুলো হচ্ছে গিয়ে রিলেটিভলি কম ভরের যেসব তারাগুলো আছে যেমন সূর্য, ওগুলো হোয়াইট ডোয়ার্ফ এরকম একটা স্টেজে চলে যায়, উইচ ইজ ভেরি ডেন্স। তার থেকে যেগুলো অনেক ম্যাসিভ সেগুলো হয় হচ্ছে নিউট্রন স্টার। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ম্যাসিভ যে বস্তুটা আমরা মহাকাশে পাই সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক হোল। এবং পৃথিবীর মতো একটা প্ল্যানেটকে যদি 9 মিলিমিটার রেডিয়াসের একটা বলের মধ্যে if we could shrink it using say something fictional like a shrink ray, if we could shrink it to a 9 millimeter radius একটা ball, then the Earth would also become a black hole. That's how dense this object has to be. The whole planet has to be squashed inside that small a ball for it to be a black hole. So this is how dense a black hole is. Nice. This is just the black hole.
Yeah, Sorry. thank you so much for it's okay. Thank you so much for your answer. আমি also একটু research করেছিলাম about the black hole because I was going to interview you, and তারপর আমি also একটা video তৈরি করেছিলাম. So I want to show you that video. আর যদি কোনো কিছু ভুল হয়, then please do point it out. Yeah. What would happen to you if you would fall into a black hole? Well, think of it this way. Imagine that you are swimming in a big river, and that river ends in an enormous waterfall. So let's say you're swimming and swimming, and then when you're crossing that point of no return, when you're crossing the edge of that big waterfall, then even if you try to swim in the opposite direction, the stream will just pull you back and you will fall into the waterfall. And that's the same thing as this black hole. Once you cross the point of no coming back, or the event horizon, then there is actually no coming back. I mean, you cannot try to go in the opposite direction, or else there'll be no use because you'll be dragged into that black hole. By the way, does this black hole kind of sound like a vacuum cleaner to you? Assalamu alaikum, dear viewers. A lot of the time when we are studying physics or science or astronomy, then we have to come across the subject or the topic of a black hole. And sometimes that becomes really hard to understand. Have you ever thought, what is a black hole? Today, in this short video of mine, I will explain to you in a super simple way what a black hole really is. So let's get started. So my dear viewers, what is a black hole? A black hole appears when an extraordinary amount of matter is concentrated into a tiny space. At the center of the black hole, gravity is almost infinitely strong, and whatever gets too close to it is ripped into elements and particles. In other words, a black hole is a region in space where the force of gravity is so strong that not even light can escape the black holes. The boundary of a black hole is called event horizon, a point of no return. When something crosses this event horizon, it collapses into the black hole singularity, an infinitely small and infinitely dense point where space, time, and laws of physics no longer apply. So I hope you liked it. Kono kichu bhul hoyeche? No, everything sounds really great. That's a really good way to explain what a black hole is. You did a great job. Thank you. Our next question হচ্ছে যে I know that আপনার favorite black hole হচ্ছে Cygnus X1 এবং আপনি তো অবশ্যই জানেন যে স্টিফেন হকিং কিপ থর্নের সাথে একটা বেদ ধরেছিলেন about the Cygnus X1 and then he lost the bet. তার পরাজয় সে মেনে নিয়েছেন। So তার সাথে কি আপনার কখনো দেখা হয়েছে বা জীবিত থাকাকালীন যদি দেখা হতো তাহলে আপনি তাকে কি বলতেন? I haven't met Stephen Hawking, but I have met Kip Thorne when he visited Yale. So I was at Cambridge in 2011 and 2012, and Hawking was there at the time too, but he wasn't doing any publicly কারোর সাথে এরকম মিট করছিলেন না অথবা এরকম কোনো কোর্সেস অফার করছিলেন না, so I haven't. But yeah, the thing is, Einstein himself didn't believe black holes existed. So until we actually found Cygnus X1, and we could find out how massive it is, আর এটা আসলে কতটুকু জায়গা দখল করেছে, it was unclear. So I can see why theorists might not believe that, because unless you see evidence for a thing, you might or might not believe in something. It doesn't matter until you find evidence for it. Yeah, because a long time ago it was really hard to believe that a black hole even existed. So yeah, it would be hard to believe that. Yeah, it's funny because in 1915 Einstein published his paper on general relativity, and in 1916 Karl Schwarzschild actually came up with the idea that there is a solution to Einstein's general theory of relativity which predicts black holes. And then Einstein said that nature would not allow such extreme things to exist, but it does. So yeah. Yeah, আমি তো black hole ভালো বুঝি না, কিন্তু তাও I think that my favorite black hole is Sagittarius A, just because it looks good. So আমি যদি আপনাকে বলি যে easily compare করতে Sagittarius A এবং Cygnus X1, তাহলে আপনি কি বলতেন?
Okay, so there is a really great difference between Sagittarius A star and Cygnus X1. So Cygnus X1 হচ্ছে আমাদের গ্যালাক্সিতে একটা কনস্টেলেশন আছে সিগনাস, ওইটার মধ্যে আমরা দেখতে পারি একটা স্টেলার ম্যাস ব্ল্যাক হোল, মানে এই ব্ল্যাক হোলটা হচ্ছে মাত্র সূর্যের থেকে 14 গুণ বেশি ম্যাসিভ। হ্যাঁ, আর Sagittarius A star is a supermassive black hole, not a stellar mass black hole. Supermassive black hole হচ্ছে গিয়ে it's like it's millions of times as massive as the sun, you know. Yeah, so the thing is these black holes which we find at the centers of galaxies, so এটা compared to M87 যেটার ছবি 2019 এ অনেক পপুলার হয়েছিল, because we could take the first picture at the first clear picture of a supermassive black hole, M87 এর যে পিকচারটা, তো ওইটা হচ্ছে গিয়ে it's 2.4 billion times the mass of the sun, so 1,000 times more massive than the one we have at the center of our galaxy, which is Sagittarius A star, right? So that's the difference between stellar mass black hole and supermassive black holes. A supermassive black hole গুলো পাওয়া যায় গ্যালাক্সির সেন্টারে, whereas stellar mass black holes you could find it all over in a galaxy, you know, and they are also a lot less massive. Yeah. The stellar ones are scattered around the galaxy, but the supermassive ones are right in the middle of every galaxy. Yeah, every intermediate to very high mass galaxy. There are dwarf galaxies which don't have black holes, like supermassive black holes in them. Thank you for the answer. অনেক মানুষ আছে যারা এই ব্ল্যাক হোলের ব্যাপারে they want to learn about it, তারা এর ব্যাপারে জানতে চায়, কিন্তু অনেক সময় তারা academic reading পড়তে চায় না because it comes as too hard for them. So আপনার কি কোনো recommended বই আছে about the black holes, English হোক বা বাংলা হোক, but it's not an academic reading, it's more like a গল্পের বই? Yeah, I would suggest Fabric of the Cosmos by Brian Greene, who is an amazing cosmologist who also does a lot of public outreach. For people who want to learn more about black holes, you could watch this movie called Interstellar, যেটার মধ্যে Kip Thorne himself helped create the simulated black hole, and then he wrote a book called the Black Holes and Time Warps, in which he explains the physics of that black hole. But that is not for high school students even, that's for college level reading. So I would say you can start with Fabric of the Cosmos by Brian Greene, but if you're more interested, you could go on to like Kip Thorne's books. Yes, so could you repeat those 3 books once again? Yeah, so Fabric of the Cosmos by Brian Greene, and then there is Black Holes and Time Warps by Kip Thorne. Okay, thank you. আমি জানি যে আপনি মিস মেগ উরির মতো এত বড় একটা প্রফেসরের সাথে পিএইচডি করেছিলেন, এবং মিস মেগ উরি ছিল was the president of the American Astronomical Society. So তার সাথে পিএইচডি তার সাথে কাজ করার এক্সপেরিয়েন্সটা যদি আমাদের একটু বলতেন। Right. So when I first met Meg was when I was a visiting graduate student, a prospective graduate student at Yale. তখন আমাদের admit করা হয়েছিল, but we haven't accepted any offers from anywhere. So they all showed their departments to incoming students. And Meg, she's the first female head of the department of Yale Physics Department. And I went to see her because I was just, so starstruck to see someone like her. And then she sat down and talked about her research projects with me for a whole work, like 50 other people also visiting. I was just amazed with how much attention she gives with me. Like, she didn't have to do that for me. I'm just like one student. So yeah, so I thought that our personalities, and then she actually helped me learn how to do scientific writing. She just sat me down and she would edit everything I've written over and over again, and she will tell me what she's doing so I would know. So she helped me with my first paper, and then I could write the next few papers by myself because she's such a great teacher. Yeah. And then whenever I had an idea about science and I wanted to try something new, I would even today, whenever I'm like, Meg, I have an idea, but I want someone to talk to about this. And then she would just Zoom with me for 10 minutes and, we'll bounce around what we can do with a project idea I have. And then she has always given me great advice about like physics, or if I have an idea which is not completely like, well developed yet, she will give me like some other perspective. So it has been a real honor to work with someone as accomplished and as humble as her. Yeah, and as you said, she was the head of American Astronomical Society, so she's actually very, very powerful. But if you actually
talk to her and like meet her. She's just such a humble person, and so Kind, yeah. she's just open to she's just and she has this personality that she will tell you, of course you can do this, you know, and I expect you to be able to do this, and you're like, oh, I have to be the person that she expects me to be, you know. So yeah, she also gives people confidence just by being like that. So it has been really amazing to work with her. Yeah, I'm just very lucky to have an advisor like that. I would like to meet Miss Megari too. Yes, she's amazing. Yeah. আমি জানি যে আপনি ইন্টার্নশিপ করেছিলেন in NASA, European Organization of Nuclear Research, and also in the University of Cambridge. So নাসার সাথে ইন্টার্নশিপ করার এক্সপেরিয়েন্সটা যদি আমাদেরকে একটু বলতেন। So in NASA, I worked in this institute called Space Telescope Science Institute. So, you know, NASA has a lot of telescopes which orbits the Earth. There is one very spectacular one called Hubble Space Telescope. Before, you know, now we see all these nice images of galaxies, right? We can see individual stars. Before the Hubble was launched, we had just like these images of disks, white, and then it just faded. We didn't even know what these galaxies looked like before Hubble. So, you know, our generations have grown up seeing galaxies properly, you know, with all these stars and everything that we can see. But before Hubble, none of this existed. So I went to work on data from the Hubble Space Telescope. Hubble, this might be too much detail for this, but there are many different ways the Hubble can see the universe. It can see the universe in red light, which is infrared, and then it can see the world in visible light, which is what our eyes are able to see. But beyond what our eyes are able to see, there are a lot of other type of lights. Like we cannot see X-rays, right? আমরা তো এক্স রে দেখতে পারি না, অথবা ইনফ্রারেড অথবা আলট্রাভায়োলেট, যেটা আমরা দেখি আমাদের স্কিনের সাথে রিঅ্যাক্ট করে, বাট আমরা তো ওটা চোখে দেখতে পারি না। সো Hubble has a lot of different types of devices to detect to see the universe in different types of light. So Hubble এর অনেকগুলো data ছিল about this nebula called the Orion. So what I did was I analyzed the data from it to kind of separate out each. Orion Nebula has a lot of young stars, which are just baby stars, which are just starting to blow out gas from around it because it is lighting up. So এই এনভায়রনমেন্টে তারাগুলো, ইয়াং তারাগুলো কিভাবে গ্রো আপ করে, এটা বুঝার জন্য এই ধরনের ডেটা খুব ইম্পর্টেন্ট. So I helped catalog all of the stars in that nebula, and I work with this scientist called Massimo Roberto, who's a staff scientist at Space Telescope. And I worked with, they selected, I think, 12 students from around 500 candidates. And so I was working with 11 other people who were all like very passionate about astronomy, and also coming from like either first year graduate level or from undergraduate directly. So it was very interesting meeting all these people. And, you know, people are, that kind of environment, people are really into all this nerd culture things that I'm also into. So it was a really good company for me. Yeah, it was interesting. You talked about the infrared wavelength, so I'm going to give a question to you about that. আমি জানি যে আপনার একটা প্রজেক্ট ছিল যেটা ইনফ্রারেড ওয়েভলেন্থের মাধ্যমে অ্যাক্টিভ গ্যালাকটিক নিউক্লিয়াই বা AGN as we know এটার নিউক্লিয়ার নেটওয়ার্ক ক্রিয়েট করবে। সো এগুলো তো অনেক কঠিন শব্দ। আমি যদি আমাদের ভিউয়ারদের জন্য সিম্পল করে বলতে চাই, আপনি ছায়াপথের ছবি এঁকে চেয়েছেন যেরকম আপনি আগে বলেছেন। সো আমি বললে কি ঠিক হবো? এবং আপনি কি কখনো মনে হয়েছে যে গণিতিক এক্স-রে লুমিনোসিটি ফাংশনের বাইরে গিয়ে আপনি খালি একটা ইজেল এবং ব্রাশ দিয়ে ছায়াপথের ছবি আঁকবেন? এবং আপনার কি কখনো মনে হয়েছে যে আপনি you would capture science in arts? Sorry, capture what? You would capture science in arts. Yeah. So for me, because I have to develop ideas visually, যখন আমি কোন একটা কনসেপ্ট চিন্তা করি, তো আমার একটা হোয়াইট বোর্ড আছে, তো আমি ওখানে গিয়ে অনেক সময় আঁকি যে আচ্ছা এটা হচ্ছে আমি, আমার ওয়ার্ল্ড, হ্যাঁ, প্ল্যানেট, আর এটা হচ্ছে গিয়ে একটা ডিস্টেন্ট একটা ব্ল্যাক হোল, আর এটা অ্যারাউন্ড হচ্ছে এগুলো, and then I just draw these lines which to anyone else would just look like আমি কতগুলো আঁকাউকি করলাম, but to me it means something. So yeah, most of my whiteboards are just filled with এরকম অনেকগুলো orbits of things, you know. So yeah,
but আমার advisor যে Meg, she actually published a paper in 1995 যেটার মধ্যে she drew একটা complete picture of all the angles in which we see black holes and why we observe different things, because we are just observing the same thing from different angles, which is one of the most cited images in our field. So yeah, actually arts actually helps us understand like the vision we have of something, because sometimes when we do sciences we have all this data and we get lost into coding and all this, but actually what helps the most is to come out of that and then draw the big picture and then understand exactly why am I analyzing all this data and what does all this like 2000 lines of code means. It just means I'm trying to understand what this is. So yeah, I have to do that a lot, like draw cartoon pictures of what I want to actually do. What you said that you draw scribbles on your whiteboard. So how do you get to visualize whatever you want by scribbles? So মনে করো I'm thinking about একটা black hole and I'm thinking about the environment around it, right? So what I would draw হচ্ছে গিয়ে ঠিক আছে একটা black hole, এটার around the accretion disk, the video that you just showed shows an accretion disk, right? Such accretion disk এতটুকু, আর তারপরে you have একটা এটার around অনেক dust or gas জমে যায়, so I will draw like a donut around it. I'm like, okay, so if I'm looking from this angle, what should I be able to see? And if I'm looking from this angle, and then I'm like, oh, what I should do is do a simulation, and then I will code the simulation. So this is how you get ideas by thinking about what you're looking at. So yeah, that's how I do. Thank you. আপনি যেহেতু Orion Nebulaর কথা বললেন তার জন্য এই কোশ্চেনটাও আসছে যে I know that you have helped to create an atlas for 8,000 protostellar objects in the Orion Nebula as part of the Hubble Telescope Orion Nebula Treasury Program. And your contribution to this project involved making image cutouts from Hubble Space Telescope's images and compiling them into one catalog containing the calculated magnitudes. Amazing job. My question is, how detailed, meticulous, and tedious work was that? And how long did it take? Yeah, so whenever you're doing sciences, every last thing has to be as detailed and as meticulous as you can possibly go. So what we had to do was, okay, so Hubble has taken picture of this nebula in, let's say, 5 different, okay, to simplify it, I would say colors. Let's say if something is redder than the other thing, I know that this thing, it might be a red giant and not a normal star, so the colors matter. So you have to take the picture of the universe in different colors. So I have to take all these images from the Hubble in different colors, and then for each object I have to map যে এই বিভিন্ন কালারে এই জিনিসটা কেমন দেখা গেছে, and then put all the images in one atlas. So that's what the atlas is. It just shows যে visible light এ এই 5টা কালারে এটা এরকম, infrared light এ এই 3টা কালারে এটা দেখতে এরকম। তারপরে অথবা I have taken exact photon count হচ্ছে যে ফোটন হচ্ছে আলোর কণা, যে এখান থেকে এই এনার্জিতে এতগুলো ফোটন এসেছে, এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড এই তারাটার সাথে কি হচ্ছে। সো it has that, and it has the images of this object in all this, and by looking at this or analyzing these images তুমি বলতে পারবে এই তারাটার বয়স কত, অথবা এই তারাটা কোন লেভেলে আছে, অথবা what could happen next with this star, so so it had to be very meticulous, and you had to pinpoint exactly এটা থেকে কতগুলো আলোর কণা এসেছে, all of that. So yeah, it was painstaking, but that has the general quality with science. You have to make it reproducible, and you have to make it as clear to your audience as possible, so that এই ডেটাটা নিয়ে ওরা যদি আবার অ্যানালাইজ করতে চায়, তুমি যেটা করেছো এটা করলে they will get the same result. Thank you for the answer. আমি নেক্সট জানতে চাই যে আপনার ব্যাপারে তো সায়েন্স নিউজের একটা আর্টিকেল ছাপিয়েছে, এবং there I read that you said that your inspiration was your mother. কারণ আমার inspiration is also my mother. So যে মায়েরা আমাদের এই প্রোগ্রামটা দেখছে, তাদের জন্য আপনি যদি একটু অ্যাডভাইস দিতেন যে তাদের সন্তানদের জন্য তারা কিভাবে তাদের জ্ঞানের ক্ষুধা বা inquisitiveness বাড়াতে পারে। It's funny that you should bring up my mother, because I was just telling her today about like this 8-year-old girl from New York has reached out to me. She's like, and I told her your name, and she's like, oh, I know her. I follow her in social media. So it's really cool. You've been doing really great work.
So yeah, so what our parents tell us, it has actually a great impact on us, right? So if our parents teach us values, then we internalize that. If our parents tell us that this thing is important, like my mother showed great interest in science. সে দেখেছে, সে এটা নিয়ে এত অবাক হয়েছে যে আমরা মঙ্গল গ্রহে গিয়েছি, সেটা নিয়ে এত ইন্টারেস্ট দেখেছে যে I thought that this must be the most interesting and the most important thing in the world. So এটা নিয়ে আমার and then I couldn't think of anything else that I wanted to study since then. So I think parents অনেক সময় যেটা হয় দেশে, parents have this idea that they want to give their kids the good future, কিন্তু they also tell their kids exactly which way to go. So the thing is, you can expose your child to a lot of different things. Like আমার শুধু আমাকে অ্যাস্ট্রোনমি নিয়ে বলে, আর অনেক কিছু স্পোর্টস টোর্স আর অনেক কিছু নিয়ে এরকম একটু বলতো. So this is important, and if your child shows interest in one direction, it's best not to try to direct them into a specific mold that you have in mind, like become this applicable thing, like a medical doctor, which is a very useful profession to go into. But I think people often see একটা যেটা rapidly apply করা যায় এরকম একটা profession is a safer way to go than something more exploratory, than like become a physicist. So if your kid wants to go a different way, just like let them follow what they are really passionate about. Yeah, I totally agree. আমি জানতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশে স্পেস সায়েন্স এডুকেশনটা আসলে কেমন? Yeah, so the reason I had to leave Dhaka was because I realized I could not study astronomy in Bangladesh at all, because private or public institutions don't really invest in astronomy. But for astronomy, what you have to do is you have to build these observatories. You have to try to take data, and we don't really have any of those in Bangladesh. And we also haven't really invested with organizations like European Science Organization or with NASA, to get telescope time from them. So we don't really have any real data to do research unless we look at like the publicly available data. So there is a lot of publicly available data, and people who have studied in these organizations outside of Bangladesh could actually go back and teach in Bangladesh universities, which is something I plan to do, inshallah, in the future. But right now there aren't any of them. Like there isn't much opportunity in Bangladesh to study astronomy. Okay, thank you. আমি জানি যে আপনি যে womenরা those are interested in math and science, তাদের জন্য you made a program called WISDOM, that stands for Women in Science, Technology, Engineering and Math. So এগুলো তো womenদের জন্য, but girls like me, তারা যদি জয়েন করতে চায় তাহলে তারা কিভাবে জয়েন করবে, আর আদৌ কি তারা জয়েন করতে পারে? So WISDOM is run by a few of us who are like either I started when I was a graduate student, so a few graduate students, and now some of whom are postdocs or master students. So it's kind of like it's run by a group of volunteers who initially we did offer it to women and high school students and college students, but I think if there is enough demand for people to be mentored who are younger, we will definitely take it into consideration and try to expand our project. And we might be able to expand it now if we think about it, and recruit more people who would be interested in mentoring. So yeah, we have to we'll think about expanding our programs if girls are interested in going to sciences, if they want to talk to us. Okay, sure. এবার এটা কোনো একটা কোশ্চেন না, but it's more like a realization. আপনি যেহেতু একজন মুসলিম and also one of the top scientists who research on the black hole, তাই জন্য আমি আপনার সাথে এটা শেয়ার করতে যাচ্ছি। আমাদের হোলি কোরআনে সূরা ওয়াকিয়া আয়াত নম্বর 75 এ বলা আছে ফালা উকসিমু বিমা ওয়াকিআন নুজুম, যার মানে হচ্ছে I swear by the place where the stars fall. So starগুলো কোথায় fall করে? In the black hole, right? So এখানে এক place, this is one of the places where the Quran mentions the black hole. Similarly, Surah Mursalate, ayah number 8 এ Allah বলেছেন فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ, যার মানে হচ্ছে when the stars are extinguished. So এই starগুলো কখন extinguished হয়? When they are falling into the black hole, right? So these are two places where the Quran mentions the black holes. Subhanallah. And I feel really thrilled and really proud that the Quran has mentioned the black hole, and I'm sure that you also feel the same way. আপনি যদি এই ব্যাপারে কিছু বলতে চান? Yeah, so as we learn more things, a lot of the things in Quran, I guess our interpretation of that changes as we learn more things. So yeah, it's
quite possible that it was talking about black holes. Yeah, it's quite amazing. Yeah. Yeah, I know. So thank you so much, Miss Tonima, for coming. And I'm really happy that you were able to come. And thank you so much for giving us time. If you'd like to say anything to the viewers. Yeah, it's an amazing initiative that you have taken to try to educate young kids about sciences and other topics. It's really amazing, and yeah, your viewers must be really interested in like on a variety of topics to be following you. So yeah, I'm very happy that I was invited to talk here, and that yeah. And thank you so much. And we learned a lot from you today. So thank you so much for coming here. Assalamu alaikum. Yes. Assalamu alaikum. Thanks for inviting me.